Hi guys, welcome back to the channel Smart Study with Taswin. Please do like, subscribe and share my channel. In this video, we are doing Sri Narayana Guru Open University's first semester English for Communication subject Block 4, Unit 2, Part 2 of the chapter. We have already discussed the Part 1 of the chapter. We are going to discuss Part 2 of the chapter. Page number 162, Impact of the Internet on Language. The internet has also had a significant impact on the way we learn and use language. Online language learning platforms have made it easier than ever for people to learn new languages, and online translation tools have made it possible for people to communicate with others who speak different languages. Online translation tools are websites or apps that allow users to translate text from one language to another. These tools use machine translation technologies such as artificial neural networks, statistical models, or rule-based algorithms to generate translations. Additionally, the internet has led to the creation of online communities so people can share and learn about different languages and cultures. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇൻ്റർനെറ്റിലും ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാനും അതേമാതിരി ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുള്ള സോഴ്സസും അതേമാതിരി ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓഡിയോസ് ആവട്ടെ വീഡിയോസ് ആവട്ടെ എല്ലാം എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ. The rise of cyberspace has also led to the creation of new opportunities with the preservation and revitalization of endangered languages. Online platforms have made it possible for people to connect with others who speak the same language even if they are opposite sides of the world. This has led to the creation of online language community that allow people to share resource stories and other information related to their language and culture. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളവർ വേറെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് വളർത്തിയെടുക്കാനും അതേമാതിരി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും സ്റ്റോറീസും റിസോഴ്സൊക്കെ പറയാനും കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. Language and cyberspace have a complex and evolving relationship. The internet has created new forms of communication and have a significant impact on the way we use language. As we continue to navigate the ever-changing landscape of cyberspace, will be essential. It is to be mindful to the impact that online communications and on language and the way we communicate with the internet. അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജും സൈബർ സ്പേസും കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ICT. Information and communication technology have revolutionized the way we use language, from the creation and dissemination of information to the way we communicate with another. The relationship between language and ICT is multi-faced and has both positive and negative implications. ഇപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ICT നമുക്കറിയാമല്ലേ, അത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പോസിറ്റീവ് എഫക്ട്സും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സും ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ICT has made it easier than ever for people to communicate across vast differences and different languages. Email, instant messaging, and social media platforms have made it possible for people to communicate with one another in real time, regardless of geographical location. Translation software and apps have made it easier for people to communicate in different languages, reducing language barriers. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ICT കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇമെയിൽ ആവട്ടെ, മെസ്സേജിങ് ആവട്ടെ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേമാതിരി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കും, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. അതേമാതിരി നമുക്ക് ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കാനും പറ്റും. നമുക്കൊരു ലാംഗ്വേജിൽ ഇത് എഴുതാൻ അറിയണമെങ്കിൽ പോലും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഉണ്ട്. അടുത്തത്, ICT has also made it easier to create and disseminate information. Online platforms like blogs, wikis, and websites have made it possible for anyone with an internet to create and share information with a global audience. Online libraries and digital archives have made it easier for people to access information in different languages. ഇനി എന്താണ്, നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും, അതേമാതിരി ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാനും പറ്റും. ബ്ലോഗ്സ് ആവട്ടെ, വിക്കീസ് ആവട്ടെ, വെബ്സൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലോഗിലൂടെ എഴുതാനൊക്കെ പറ്റും. നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറീസും ഡിജിറ്റൽ ആർച്ചീവ്സും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറീസ് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും.
അടുത്തത്, however, the increasing use of ICT also raises concerns about the impact it has on language use and culture. The use of text messaging and social media platform has led to the development of a new language style with text abbreviations, emojis, and slang terms that are unique to digital communication. This new style of language may have a negative impact on traditional language use and may contribute to a decline in the use of standard language forms. ഇത് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആവട്ടെ, മെസ്സേജിങ് ആവട്ടെ, എനിക്ക് ഇമോജീസ് ആവട്ടെ, അബ്രിവേഷൻസ് ആവട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സും ഉണ്ട്. Additionally, the widespread use of ICT may lead to a homogenization of language and culture as people are exposed to the same information media regardless of geographical location. The internet may also contribute to the erosion of linguistic and cultural diversity as the dominant languages and cultures are amplified through online media. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ എഴുതി വെച്ചാൽ സെയിം ഇൻഫോർമേഷൻ വേറൊരു ലൊക്കേഷനുള്ള ആൾക്കും കിട്ടും അല്ല. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ നോക്കി എഴുതി, പക്ഷെ വേറൊരു കുട്ടിക്ക് അതേ ഇൻഫോർമേഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അതിനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമായി അല്ലേ. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടീച്ചർ വിചാരിക്കും കോപ്പി അടിച്ചാന്ന്, പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെയിം ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സെയിം ഇൻഫോർമേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കും കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഡോമിനൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വരും, അതിനുശേഷമേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു വീഡിയോസ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വ്യൂവേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. Thus, the relationship between language and ICT is complex and multi-phased. While ICT has brought about many positive changes in the way we communicate and share information, it also raises concerns about the impact it has on language and cultural diversity. As we continue to use and develop new ICT technology, it is essential to be mindful of their impact on language and culture and to strive for a balance between positive and negative effects. അപ്പോൾ രണ്ട് എഫക്ട്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം. അടുത്ത, ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ICT ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? There are many technical terms used in ICT and some of the most commonly used ones include algorithm, a set of instruction or rules used to solve a problem or complete a task. ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, അൽഗോരിതം പറയുക. അടുത്തത്, cloud computing, a type of computing that involves using a network of remote servers to store, manage and process data. നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് യൂസ് ചെയ്യും. അടുത്ത, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ്, നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം അൺഅതോറൈസ്ഡ് ആക്സസ്, തെഫ്റ്റ് ഓർ ഡാമേജ്. അപ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും അതേമാതിരി കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പറയുക. എൻക്രിപ്ഷൻ, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു സീക്രട്ട് കോഡ് ഓർ ലാംഗ്വേജ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം അൺഓതോറൈസ്ഡ് ആക്സസ്. മറ്റുള്ളവർ ആക്സസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ പറയുക. ഫയർവാൾ, എ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് മോണിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾസ് ഇൻകമിംഗ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അൺഓതോറൈസ്ഡ് ആക്സസ്. മറ്റുള്ളവർ ആക്സസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇൻകമിംഗ് മെസ്സേജസും അല്ല നെറ്റ്വർക്ക്സും അതേമാതിരി ഔട്ട് ഗോയിങ് നെറ്റ്വർക്ക്സും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഫയർവാളാണ്. HTML, hypertext markup language, the standard language used to create web pages and web applications. Web pageും വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജാണ് ഹൈപ്പർടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ്. അടുത്ത, ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്, എ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വെബ് കണ്ടൻറ്റ്. വെബിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റാണ്. Operating system, the software that manages and control computer hardware and software resources. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സ് മാനേജും കൺട്രോളും ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. Server, a computer system that provides data or services to other computers or devices on a network. അപ്പം നമ്മുടെ ഡാറ്റയും സർവീസസ് വേറെ നമ്മൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതെന്താണ്? സെർവറാണ്. Virtual reality, a computer generated environment that stimulates a physical environment or experience. നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസും അതേമാതിരി ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് തന്നെ എന്താണ്? വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയാണ്. Just a few of many technical terms commonly used in ICT. As technology continues to evolve and new innovations emerge and new terms and concepts will continue to be introduced. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും ടെക്നോളജി കൂടുന്നതോറും ടേംസും കൂടും. അടുത്തത്, ഇൻ്റർനെറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എക്കണോമി.
The internet has revolutionized the way we communicate, work, and access information. Its efficiency and economy has been critical factors in its widespread adoption and success. Efficiency refers to the ability of the internet to deliver data and services quickly and reliably. The internet is designed to facilitate the rapid transfer of data between computers and devices, which has enabled real-time communication, collaboration, and access to information. This efficiency is due to the underlying technology, including high-speed data connections, fiber optic cables, and advanced routing protocols. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അധികം വർക്ക് ചെയ്യാനും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ എക്കോണമി പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈഡ് സ്പ്രെഡാണ്. അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും അത്രത്തോളം കൂടുതലാണ്. അത് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഡെലിവർ ചെയ്യാനും സർവീസസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. എക്കോണമി റെഫേഴ്സ് ടു ദ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്. എക്കോണമി പറയുന്നത് എന്താണ്? കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണല്ലേ. ഫ്യൂസിങ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ടു ആക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ്. ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഹാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ്, മേക്ക് ഇറ്റ് ആക്സസിബിൾ ടു വൈഡർ ഓഡിയൻസ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, സെൻഡിങ് ആൻ ഇമെയിൽ is much cheaper than sending a traditional letter, and accessing online resources is often less expensive than buying physical copies. Additionally, online shopping has made it possible to find products at lower prices than traditional brick and mortar stores. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി നമ്മളിപ്പം ഒരു ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പൈസയൊന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ല, ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി. പക്ഷേ അതേ തന്നെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ലെറ്റർ അയക്കണമെങ്കിലോ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അതേമാതിരി നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് നോക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര എമൗണ്ട് ആവശ്യമില്ല. അതേമാതിരി ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങിലും എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനും റേറ്റ് കുറവായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളും വീട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Moreover, the internet has enabled new business models that leverage economies of scale and scope, reducing cost and increasing efficiency. For instance, cloud computing allows business to access computing resources on demand, eliminating the need to invest in expensive hardware and software infrastructure. Thus, the internet efficiency and economy have made it an indispensable tool for communication, business, education, entertainment. Its ability to deliver data quickly and at low cost has enabled new models of collaboration and innovation that has transformed the way we live and work. അപ്പോൾ അത്രയും എഫിഷ്യൻറ്റും എക്കോണമിയാണ്. അതേമാതിരി നമുക്ക് എക്കോണമി നോക്കുകയാണെങ്കിലും കോസ്റ്റ് കുറവാണ് എല്ലാ ഫീൽഡിലും. അടുത്തത്, applying social media for language enhancement. Social media has transformed the way people interact and communicate, and language learners can benefit significantly from these platforms to enhance their language skills. Social media platforms such as Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube offer an abundance of language learning resources, including online language courses, language exchange programs, and authentic language content. These resources can help learners improve their language proficiency, vocabulary, and pronunciation. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് പീപ്പിളിനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ വിഷയമാണ്. അതേമാതിരി നമുക്ക് എന്താണ് അതേമാതിരി നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസും അതേമാതിരി കോഴ്സസ് പഠിക്കാനും അതേമാതിരി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒതൻറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് കണ്ടൻറ്റ് പഠിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അതേമാതിരി നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി ആവട്ടെ, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആവട്ടെ, എല്ലാം നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസി ആവട്ടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സം വേ സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ലാംഗ്വേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് എക്സ്ചേഞ്ച്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സച്ച് as Facebook, Twitter, and Instagram allow language learners to connect with native speakers of the language they are learning. Language exchange involves finding a language partner with whom you can practice speaking, writing, and listening to the language. Language exchange can be done through messaging, voice chat, or video. നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായ ഒരാളെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ടും ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസി നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ വഴി നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ there are various online communities on social media platform where language learners can connect and learn together. For instance, Facebook group, subreddits, and Twitter chats are examples of online communities where learners can interact and share resources. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ്
ഷെയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ആപ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലൈക്ക് ടിക്ടോക്ക് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാവ് ബിക്കം പോപ്പുലർ ഫോർ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ബിക്കോസ് ദേ ഓഫർ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ടീച്ച് വൊക്കാബുലറി, ഗ്രാമർ ആൻഡ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ. അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും, ഗ്രാമറിനെ ആവട്ടെ വൊക്കാബുലറി ആവട്ടെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത ലാംഗ്വേജ് ചാലഞ്ചസ്. Social media challenges like 30-day language challenge or the language challenge are fun and interactive way to practice a language. These challenges usually involve setting language goals and tracking progress or a setup. ഇപ്പോൾ 30 days ചാലഞ്ചിലൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചാലഞ്ചിലൂടെ ആ ഒരു 30 ഡേയ്സിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റഡ് കണ്ടൻറ്. Social media platform offer a wealth of language related content such as language learning blogs, podcasts and YouTube channels. By following these resources, learners can access useful tips, strategies and learning materials to improve their language skills. ഒരുപാട് ചാനൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബ്ലോഗ്സൊക്കെ. അതിലൂടെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വേഗം പഠിക്കാൻ പറ്റും. സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് ത്രൂ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ കൺവേർഷൻസ്. ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് are the way digital information stored and transmitted on electronic devices. Different file formats are designed for specific purposes such as text, image, audio and video. Some of the most commonly used file formats include JPEG, PDF, MP3 and MP4. Converting between file formats is necessary when files need to be shared or used on different devices or software applications that may not be compatible with the original file format. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇവിടെ എല്ലാവരും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്, ലൈക്ക് ഫയലൊക്കെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വ്യൂസ് PDF-ലായിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ MP3-യിലായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ JPG-യിൽ പിക്ചർ വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. JPEG, ദിസ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് is commonly used for digital images and ഫോട്ടോഗ്രാഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് JPEG യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. JPG ആർ കംപ്രസ്ഡ് ആണ്, വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ദെയർ ഫയൽ സൈസ്, പക്ഷേ നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്തത് PDF, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്. PDF is a file format used for digital documents ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. PDF files are commonly used for documents, manual, റിപ്പോർട്ടിന്, e-bookനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്. അടുത്തത് MP3 ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ ഫയൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് MP3 കംപ്രസ്ഡ് ആണ്, വിച്ച് അലോ ഫോർ സ്മോളർ ഫയൽ സൈസ് വിത്തൗട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു ലോസും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സ്മോളർ സൈസായിട്ട് കിട്ടും. അടുത്തത് MP4, അത് ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ഫയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. MP4 ഫയൽസ് ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ ബോത്ത് ഓഡിയോയും വീഡിയോയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യൂസ് ഫോർ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ബാക്ക് അല്ല. അടുത്തത് കൺവേർട്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഡൂയിങ് യൂസിങ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഫയൽ ഫ്രം വൺ ഫോർമാറ്റ് ടു അനദർ, allowing for greater compatibility between device and software applications. Some common file conversion tools include Adobe Acrobat or PDF conversion, Link Cloud Convert for audio file conversion and Handbrake for video file conversion. ഈ കൺവേർഷൻ ആപ്പിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Thus, understanding file formats and their uses is essential for efficient and effective digital communication. Mutual conversion between file formats can be done using specialized software applications, enabling greater compatibility between device and software applications. അടുത്തത് search tools and techniques. Search tools and techniques are methods used to find relevant information on the internet or in electronic database. Effective search tools and techniques can save time and improve the accuracy of search results. Here are some commonly used search tools and techniques. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സെർച്ച് ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്ക് എന്തിനാണോ നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇൻഫർമേഷൻ വരും. അല്ലാതെ എല്ലാ ലിസ്റ്റും നമുക്ക് പഠിച്ചു നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെർച്ച് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെർച്ച് ടൂളും ടെക്നിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലാദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ. Search engines are web-based applications that allow users to search for information on the internet. Popular search engines include Google, Bing and Yahoo. Users can enter keywords or phrases related to their topic of interest and the search engine will provide a list of relevant web pages. അപ്പോൾ ആ സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത് എവിടെ? ഗൂഗിളിലും യാഹൂലും ബിങ്ങൊക്കെയാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എളുപ്പത്തിലുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻ. അവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻസോ ഫ്രേസസോ വേർഡ്സോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് താഴെ വരും. അടുത്തത് ബൂലിയൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ബൂലിയൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ വേർഡ്സ് ഓർ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ടു റിഫൈൻ സെർച്ച് റിസൾട്ട്സ്.
അതൊന്നും നമുക്ക് കുറച്ച് റിഫൈൻ ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽ തരണേ നമ്മൾ ബൂലിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും. ദേ ഇൻക്ലൂഡ് ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് ആൻഡ് പാരൻറ്റസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഡോഗ് ആൻഡ് ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോഗ് ആൻഡ് ക്യാറ്റ് മാത്രം ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് വരും. അടുത്തത് അഡ്വാൻസ് സെർച്ച്. അഡ്വാൻസ് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻസ് Advanced search options allow users to narrow down search results by specifying certain criteria such as language, data range, or file type. This can be useful for finding specific information types or limiting search results to more recent or relevant content. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് സെർച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റ റേഞ്ചിൻ്റെ മാത്രം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക് ഡാറ്റാബേസ്. Subject specific database are electronic database that contain information as a specific topic or subject area. Example includes PubMed for medical research and GISTA for academic research. These databases often provide more specialized and in-depth information than general search. ഇപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റാബേസ് ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും. മൊത്തം ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് പബ്മെഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ സെർച്ച്. Social media platforms such as Twitter, Facebook, and Instagram can also be used to search for information. Hashtag and keywords can be used to find relevant content, and advanced search options can be used to refine results. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടാൻ പറ്റും. അതിൽ നമ്മൾ ഹാഷ്ടാഗ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ബെറ്റർ തന്നെ കിട്ടും. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ്, ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ, സെർച്ച് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റാബേസ്. Understanding how to use search engine, Boolean operators, advanced search options, subject-specific database, and social media searches can improve the efficiency and accuracy of the search process. That's all for the chapter. Let's discuss the objective questions. First one, which was the first personal computer that was introduced in 1975? Altair 8800. What is an example of an AI application? Alexa. What is a combination of keyboard characters that are used to represent facial expressions or emotions known as emoticons? What is the emoticon for a surprise face emotion? That is രണ്ട് കുത്തിട്ട് ഓട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആവും. What are graphical representation of emotions and objects used in digital communication known emojis? How is emoji for thinking face used? അപ്പോൾ തിങ്കിങ് ഫേസിൻ്റെ ഇമോജി എഴുതണം അവിടെ. What is the type of computing that involves using a network of remote servers to store, manage and process data is known as cloud computing? What is the file format used for digital audio files known as MP3? What are the words or symbols used to refine search results known as Boolean operators? Give an example of subject specific database, JSTOR. JSTOR. That's all for the chapter. Unit 2. കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്ററാണ്. So study chapter. Thank you.